Good morning, people. Welcome to a new week. New and new live class again. From today, we will be talking about writing module of PTE and also about studies in Australia. किनकि थुप्रै सर अस्ट्रेलियाको स्टडिजको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनु भन्ने खालको कुराहरू गरिरहनु भएको छ in the comments and in the chat boxes. So आजको हाम्रो एजेन्डा भनेको studies in Australia. If there is any question that people want to ask, especially अलिकति अस्ट्रेलियन एजुकेसनको बारेमा स्टडिजको बारेमा भनिदिनु भनिराख्नु भएको भएर I just want to spend a few minutes in the middle of the period. So writing section को बीचमा हामीले एकछिन ब्रेक लिएर we're going to do that. And we will also be covering, what do you call it, the writing section for PTE today. Writing section, unlike IELTS in PTE, is much easier. It's a section where you can score very big. एकदमै धेरै मार्क्सहरू ल्याउन सकिन्छ यसमा. Or you should always aim to be getting above 60 for writing section because it is possible, it is easy, and it is the way to go. Lokesh ji, good morning to you. Good to see you. So let's wait for 2 more minutes to see if anybody else joins in, and then we can get started. So writing section basically PTE को हामीले अलिकति बुझेर गर्ने हो भने अलिकति टेक्निकल्ली अलिकति साउन्ड भएर गर्ने हो भने it's a piece of cake भन्छ इङ्ग्लिसमा. So it's very easy to get your marks because you just need to follow some basics. एकदम बेसिक कुराहरूलाई फलो गरेर if you just be careful, if you just be a bit attentive, and if you listen to the instructions that I'm going to share today, writingमा marks ल्याउन सजिलो छ. So everybody, I just want you to drop a comment to say hello, hi, what's up, and then we can trace you people. को क्लासमा हुनुहुन्छ हेरेर तपाईँहरूसँग टेम्प्लेट्सहरू सेयर गर्ने यताउता अरू फर्दर मक टेस्टहरू गर्न आउनुहोस् किनकि रियल टाइम इक्जाम इन्भाइरोमेन्टमा जसरी मक टेस्ट गर्नु एकदमै जरुरी छ पिटीको लागि. सो इन्डिभिजुअल क्वेसन हेर्दाखेरि सक्छु जस्तो लाग्छ बट वेन यु पुट देम टुगेदर इन 2 hours अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ. त्यसको लागि we have a very nice setup for students to do mock test. In our setup generally 7 जना स्टुडेन्टले एकैचोटि mock test गरिरहेको हुन्छ. त्यो भनेको रियल इक्जाममा पनि लगभग 7-8 जना नै गर्ने हो. अनि यसको सबभन्दा ब्युटिफुल पार्ट के हो भन्दा all of them are singing at the same time. सबैजनाले एकैचोटि गीत गाएको जस्तै read aloud सुरु हुन्छ, which means you will have to learn to live with the disturbance. Please don't speak म एक्लै बोल्छु भन्ने अप्सन तपाईँसँग हुँदैन. So exam day मा पनि त्यही problem हुने भएको भएर it's always a good idea to give mock test. So for students who are applying for Australia with us, त्यो mock test को service free of charge हुन्छ. For those tourists, let's say बाहिरको कोही स्टुडेन्ट्सहरूले पनि हेल्प माग्नुहुन्छ हामीसँग, for those students we charge 200. So very affordable price छ, nothing to worry too much. Having said that, for all the students who are applying with us, हामीले त्यो चाहिँ फ्रीमा सर्भिस दिन्छौँ because we want to make sure you guys get a very good score. Okay. So now let's get started with the writing section. So writing section ma, first thing, good morning to you, Mr. Leo Sujan. So good to see you. So let's get started. Writing section ko marks kahan kahan bada aउँछ त. First ma, I want you to understand that. So writing section is not touched by speaking. Speaking को कुनै पनि क्वेसनले राइटिङमा स्कोर जाँदैन. Writing section को summarized written text or write essay बाट 25-30 points is what is contributed towards your overall writing score 90. त्यसपछि राइटिङमा अर्को म्यासिभ कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको रिडिङको read and write fill in the blanks. So drop down wala fill in the blanks. It contributes more than 20 points to your writing. And then moving on to listening section, almost 40 to 45 points तपाईँको listening section बाट जान्छ writingमा. So the questions being summarize spoken text is for around 10 points. Fill in the blanks is for around 10 to 15 points. And last but the most important one, write from dictation is for 25 points ko haraharima तपाईलाई writing ma score जान्छ. So in the comment box, I'll just give you a rough indication of those things that I just said. So writing भनेको तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने essay writing 10 भन्दा हुन्छ, summarized written text 10 भन्दा हुन्छ, reading and go FIB 20, then you got
FIB of listening, that gives you about, summarize spoken text gives you about 10, and then highlight incorrect words gives you about 25. So, okay, these are the rough numbers, people. So don't blame me if you don't get that on the exam day. किनकि फरक हुन्छ, obviously you know that very well, मभन्दा बढी थाहा छ तपाईँहरूलाई. सो कतिवटा क्वेसन सोध्छ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड गर्छ, बट एउटा टेन्टेटिभ एस्टिमेसन तपाईँले राइटिङ सेक्सन गर्दै नगरे पनि 70 मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ. सो द्याट्स द काइन्ड अफ ए टेस्ट पिटी इज. ओके, सो त्यो भएको भएर राइटिङ डजन्ट मिन जस्ट राइटिङ, त्यसमा लिसनिङबाट बढी कन्ट्रिब्युसन छ र रिडिङबाट पनि यु हेभ अ लट अफ कन्ट्रिब्युसन, स्पेसली द्याट फिल इन द ब्ल्याङ्क्स. Okay, so with that in mind, आजको हाम्रो एजेन्डा समराइज रिटन टेक्स्ट अनि समराइज अनि त्यसपछि तपाईँको यो एसे. सो यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ एक्चुली फोकस्ड भएर लेट्स ट्राई टु क्र्याक दोज टु क्वेसन्स टुडे. सो यो दुईवटा क्वेसनमा हाउ डु वी गेट एटलिस्ट 90%. सो द्याट्स द गोल द्याट वी विल सेट फर आवर सेल्भ्स. Alright, so without wasting any time, let's get started with summarized written text. Summarized written text भन्ने question is a very simple question where you need to नगरेको क्वेसनमा गएमा, so that I also get a little excited. So summarized written text भनेको चाहिँ एउटा एसे दिन्छ, एउटा प्याराग्राफ दिन्छ. यो जब इज टु रिड द्याट एन्ड राइट अ क्विक समरी. सो त्यसलाई अब पुरै बुझेर गर्छु भन्ने खालको एटिट्युड हटाउनुहोस् सबभन्दा पहिला. बेसिक, किप इट सिम्पल. माथिबाट वर्ड्स बरो गर्ने, तल हाल्ने. मेनी पिपल ट्राई डुइङ इट विथ सेन्टेन्स, माथिको सेन्टेन्स नै कपी गरेर तल हालिदिन्छ. द्याट अल्सो वर्क्स, तर स्टिल सिन्स यु हेभ 10 minutes टाइम, वर्ड्स बरो गर्दा पनि इट सुड बी गुड इनफ. र राइटिङको सेक्सनमा मार्क्स ल्याउनको लागि आई वुड अलवेज सजेस्ट capital letters, अर्को स्पेस इन बिट्विन, सिङ्गल स्पेस जहिले पनि याद गर्नु. दुईचोटि स्पेस बार थिच्ने बित्तिकै तपाईँको मार्क्स घट्छ. त्यसपछि गएर बिट्विन, त्यसपछि गएर तपाईँको प्याराग्राफ, प्याराग्राफमा राख्ने छु नम्बर अफ वर्ड्स र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्पेलिङ. यति तपाईँको डेफिनेटली स्कोर आउँछ राइटिङमा विदाउट एनी डाउट. So let's start with happiness. It's a good Monday today, so let's start with happiness. Happiness भन्ने topic रहेछ. So we're going to write a quick summary of this and see what we can do. Okay. So research shows that when people work with, so let me just try to skip this. All right. Research shows that when people work with positive mindset, performance on nearly every level of productivity, creativity, and engagement improves. Perhaps the most misunderstood driver of performance. For one, okay, so we can say positive mindset. So that's what I see in my first sentence over there. Positive mindset increases. So increases but improves productivity, creativity, and engagement. अब while ले जोड दिन्छु मैले. So while for one, most people believe that the success precedes happiness. I get a promotion, I'll be happy to think, or once I hit my sales target, I'll feel great. While happiness is a misunderstood driver of performance. So that's the middle part. So you bichama ke pani chahiye na malai, but because success is a moving target, so as soon as you hit your target, you raise it again, and the happiness that results from success is fleeting. Driver of performance, which is fleeting भनेको छोटो, short-lived. So fleeting, यहाँसम्म पुग्यौँ. In fact, it works the other way around. People who cultivate a positive mindset perform better in the face of challenges. And people who cultivate, so let's just copy this, a positive mindset perform better in the face of challenge. Challenge, so that's
The other one, I've observed this effect in my role as a researcher and a lecturer in 48 countries. Okay, that was observed as researcher and lecturer, observed as a researcher and lecturer in 48 countries. On the connection between employee happiness and success, I'm not alone in a meta analysis of 225 academic studies, 48 countries, and so let's put a comma here and a meta analysis of 225 academic studies. Okay, so I'm not going to put the names, I just want to leave it. Casualty, directional casualty between, that showed directional casualty between life satisfaction and successful business outcomes. All right, so let's have a look at the number of words we've got. We've reached 62, so we don't want a lot more, so maybe a little bit more. Let's see. Another common misconception is that our genetics, our environment, or a combination of two determine how happy we are. To be sure, both factors have an impact, but one's general sense of well being is surprisingly malleable. The habit of you cultivate, the way you interact with coworkers, how you think about stress, all these can be managed to increase your happiness and your chances of success. All right, so just put those two factors as well, and then in our genetics, our environment, or a combination. Business outcomes, so which is related to genetics and our environment. All right, so that wraps up my writing. So 70 words, I'm okay. So look to go for about 60. So in case we copied quite a few texts, so 70 again. That's okay. We still have one complete sentence. Summarized written text for most important component is very simple. You need to write one complete sentence. So first ma capital letter, last ma full stop is vital. त्यसपछि गएर spellings and placements of a couple of commas. Just if you noticed, एउटा comma मैले यहाँ हालेछु, and then I have got comma separating these three items, and this is good enough for your summarized written text. So यसमा तपाईहरुले धेरै कुराहरु ओभर स्ट्रेस्ड हुनुभन्दा पनि just keep it simple, keep it correct, र सकेसम्म जोइन गर्दाखेरि चाहिँ keep it very simple. While, and, which, that, यस्तो खालको वर्ड्सहरुले जोइन गर्नुस्, and it becomes easier for you to balance your grammar. So actually, problem. So we still have 4 minutes left. Positive mindset improves productivity, creativity, and engagement, while happiness is a misunderstood driver of performance, which is fleeting, and people who cultivate a positive mindset. So you see spelling mistake, but I see here M. Mindset, M-I-N-D, mindset, perform better in the face of challenge that was observed as a researcher. So as a researcher and a lecturer in 40 countries, and also by and also supported by a meta-analysis of 225 academic studies that show directional causality between life satisfaction and successful business outcomes, which is related to genetics, which are related to genetics and our environment. All right, so if we have correct spellings, I think we should be okay with this kind of an answer. So we have 73 words, that's number one. Number two, we got 6.5 out of 7, maybe a mistake in spelling. Yeah, just like I thought. Mindset go M-I-N-D. So even with so much care, so much attention, एउटा वर्डको स्पेलिङ हामीले बिगारिहाल्यौँ. So this is the reason why I keep saying तपाईँको ओभरअल मिनिङ भन्दा पनि मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको स्पेलिङ, तपाईँको स्पेसेसहरू, तपाईँको क्यापिटल लेटर्स, तपाईँको स्मल लेटर्स,
So these kind of stuff matter a lot more than the overall meaning of the sentence that you wrote. You know, 60 words को sentence लेख्दा, even 50, anything above 50, I consider that as a. So त्यति लामो लेख्दाखेरि meaning एक दुई ठाउँमा lose हुनु स्वाभाविकै हो, even when I take a few lapses here and there. तर most importantly as a student हामीसँग still 3 मिनट बाँकी थियो, मैले यो माइन्ड सेटको स्पेलिङ गर्ने थियो because the word was in the text. यो मैले नयाँ लेखेको नयाँ always there. It was always there. So which means I did make a silly mistake by not doing it properly. So because of that, please make sure that we do not, lose concentration, lapses, or anything with your. Okay, so make sure that you are fully concentrated when it comes down to your spelling because that's absolutely vital to get marks in our in our writing test. So with that changed, I'm pretty sure यसले हामीलाई full marks दिन्थ्यो र तपाईँहरूले यो summarize written text गर्दाखेरि चाहिँ please keep it simple. Many students want a fancy answer, खतरा answer. We don't want something like that. We just want a very simple answer that is correct. Okay, so यसमा हामीले केही पनि धेरै चलेकै छैन. We just copied the words from above. So यसमा माथिको वर्ड्सहरू लिएर आयौँ, जोड्यौँ. So and, while, which, that यस्तै खालको वर्ड्सहरूले and you just submit your answer with correct तपाईँलाई 8 out of 8, 7 out of 7, 100% score ल्याउनलाई you will not find it difficult, I can promise you that. So again with a small tweak in the spelling, अघिको एउटा spelling error थियो हाम्रो, त्यो spelling errorलाई हामीले बित्तिकै we get 7 out of 7 र तपाईँको यो क्वेसनको लागि full mark 7, pass mark 7. That's the attitude I want you to develop as a student. Okay, तपाईँको full mark 7, pass mark 7, nothing below 7 is okay. Practice गर्दाखेरि make sure you get your full marks. जहिले पनि summarized written textमा 100% marks चाहियो. किन त यसको रिजन आम स्ट्रेसिङ अगेन, यो क्वेसनले रिडिङमा तपाईँहरूलाई 8 पोइन्ट्स 9 पोइन्ट्ससम्म कन्ट्रिब्युट गर्छ, इभन अप टु 10 पोइन्ट्स. सो पोइन्ट तपाईँलाई रिडिङमा एब्सल्युटली क्रिटिकल 10 पोइन्ट्स हुन्छ. यो मार्क्स तपाईँले ल्याउनु सकेन भने रिडिङको स्कोर जेनरली इट एन्ड्स अप गेटिङ भेरी लो. त्यो भएको भएर मोर देन यो राइटिङ, रिडिङ सम्झिनुहोस्, रिडिङको त्यो ड्रप डाउन सम्झिनुहोस् कति गाह्रो छ र यो क्वेसन सम्झिनुहोस्. कम्पेयर दिज टु अनि एनर्जी आउँछ एउटा. एन्ड मेक the spelling correct. Okay, so this is how you have to practice your summarized written text. यो क्वेसनलाई एकदमै इजी गोइङ अप्रोचले लिनुहोस्. दिस इज वान क्वेसन वेयर यु क्यान गेट नो डाउट, डाउट नै छैन. जस्तो सुकै टेक्स्ट दियोस् यु क्यान डेफिनेटली गेट यो 100%. त्यो चाहिँ तपाईँहरूमा एउटा सेल्फ बिलिफ, एउटा कन्फिडेन्स र एउटा रियलिस्टिक माइन्ड सेट इज एब्सोल्युटली भाइटल फर यु पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड. ओके, तपाईँहरूलाई यो विदाउट एनी डाउट चाहियो. Okay, so with that in mind, let's try one more round of summarized written text. आज हामी essay पढि नजाऊँ, essayलाई भोलि म गर्छु. So essay is a bigger writing with template. So before I move on to the others, one more round of summarized written text, I'm leaving the floor open for you people to ask any questions that you want. Okay, let's do that for 5 minutes and then we'll do one more round of summarized written text. र त्यसमा मैले अघि भने जस्तो full marks र pass marks is your 100%. 99 पनि होइन, 100% मार्क्स ल्याउँछु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स. ओके, एनी क्वेसन्स यु वान्ट टु आस्क इन द मिन टाइम? केही छ भने? एकदम साइलेन्ट पिपल रहेछ आजको क्लासमा. ओके, आई एम सरप्राइज्ड. वी युज्ड टु हेभ अ लट अफ कमेन्ट्स टिल लास्ट विक. ओके पिपल, केही छ अस्ट्रेलियामा स्टडिजको बारेमा, पिटीईको बारेमा, पिटीईको इक्जामको बारेमा, मक टेस्टको बारेमा, एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु नो? आई एम लिसनिङ. Not listening, I should say. I'm looking at your, what do you call it, comments. So you can go ahead and ask anything. If not, मैले one more round of summarize written text गर्छु आज so that you guys can understand. Nothing.
Okay, silent people. Yes, finally. Deepa Mainali. So Deepaji, योभन्दा simple way बाट गर्न मिल्दैन. Yes, we can do it in a simpler way by copying and pasting sentences. सो सेन्टेन्स नै झ्याप्प कपी गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू पनि थुप्रै हुन्छ तर यसलाई किन यस्तो गर्नु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भन्दा बिकज सेन्टेन्स कपी गरेर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने प्लेटफर्ममा 10 आउट अफ 10 आउला तर पियर्सनको प्लेटफर्ममा 10 आउट अफ 10 इफ यु कपी द फुल सेन्टेन्स दिँदैन सो बिकज अफ द्याट आई रियली रेकमेन्ड डुइङ इट लाइक वाट वी डिड वर्ड्सहरू बरो गर्नु फ्रेजेसहरू बरो गर्नु 4 वटा 5 वटा वर्ड सार्नु लगातार सबै सार्नु इट्स ओके तर होल सेन्टेन्स कपी नगर्नुहोस् द्याट्स नट अ भेरी क्लेभर आइडिया अकर्डिङ टु माई एक्सपिरियन्स योभन्दा सिम्पलर आइडिया त्यो नै हो जनार्दनजी सर फिजिकल क्लास हजुरले नै लिनुहुन्छ हो यस इजोन भनेकै सागरले नै लिने क्लास हो अरूले लियो भने त स्टुडेन्ट आउँदैन यहाँ जस्ट अ जोक सो यस आई एम टेकिङ द क्लासेस 8 AM 10 AM एन्ड 12 AM सो 3 shifts are there for PTE IELTS को त अब डिस्कस नगर्दा पनि भयो ओल्ड फेसन भइहाल्यो सो वी स्टिल हेभ अ कपल अफ क्लासेस गोइङ अन फर IELTS बट PTE को 8 बजे 10 बजे 12 बजे सो फर दोज अफ यु हु हेभ बुक्ड इक्जाम्स क्विक रिक्याप त्यसको लागि चाहिँ आउनुहोस् फिजिकल क्लासेसहरू जस्ट फर अ कपल अफ विक्स लिनुहोस् र तपाईँहरूलाई फेरि वान वन्डरफुल न्युज के छ वी डोन्ट चार्ज फिस फर स्टुडेन्ट्स हु जस्ट वान्ट अ कपल अफ विक्स उहाँहरूले हाम्रोबाट अप्लाई गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई वी जस्ट गिभ इट एज अ फ्री सर्भिस र त्यसमा टु एड अ लिटल मोर इन्ट्रेस्ट फर यु त्यसमा हामीले मक टेस्ट पनि इन्क्लुड गराउँछौँ इन रियल इक्जाम सिचुएसन र मक टेस्ट जेनरली इच स्टुडेन्टलाई मैले गाइड गर्ने स्टुडेन्टलाई एटलिस्ट 5 देखि 6 वटा त्यति चाहिँ तपाईँलाई फोन गरेर यहाँ बोलाएर भए पनि गराउँछौँ हामीले चाहिँ किन भन्दा विथ द्याट एक्सपिरियन्स तपाईँले इजिली 50 इच ब्यान्ड 60 इच ब्यान्ड क्रस गर्न सक्नुहुन्छ Okay, so yes, I am taking the classes. Deepaji ko question. So let's go back. Actually, Deepaji ko question ma jump. So she got a little bit scared, I think. अलिकति गाह्रो लाग्यो उहाँलाई तर आई जस्ट वान्ट यु टु अन्डरस्ट्यान्ड यो गाह्रो चिज छैन ओके दिपाजी प्लिज पे एटेन्सन तपाईँलाई म थाहा छु यो क्वेसनलाई मैले कसरी चाहिँ डिल गरेको थिएँ भनेर सो आई वान्ट यु टु हेभ अ लुक भेरी केयरफुल्ली ओके सो लेट्स स्टार्ट सो यो रिसर्च सोज द्याट वेन पिपल वर्क विथ यो पार्टलाई मैले स्किप गरेँ होइन सो वाट आई स्टार्टेड विथ इज पोजिटिभ माइन्डसेट इम्प्रुभ्स माइन्डसेटपछि मैले वर्ब यहाँबाट ड्र्याग गरेँ पोजिटिभ माइन्डसेट यसले के गरे त इन्गेजमेन्ट इम्प्रुभ्स भनेको छ नि त पोजिटिभ माइन्डसेटले इम्प्रुभ के गर्ने रहेछ त भन्दा पोजिटिभ माइन्डसेट इम्प्रुभ्स पर्फर्मेन्स यो तिनवटा चिजलाई हामीले यहाँ राख्यौँ ठिक छ अनि वाइलले जोडेपछि ह्याप्पिनेस इज अ मिसअन्डरस्टुड ड्राइभर सो यहाँबाट एक्ज्याक्टली द सेम थिङ इज रिटन ओभर देयर ओके विच सो मैले हालेको वर्ड्सहरू याद गर्दै जानुहोस् है दिपाजी दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड सो फर्स्ट वर्ड आई वान्ट यु टु अन्डरस्ट्यान्ड वाइल सेकेन्ड वर्ड आई वान्ट यु टु अन्डरस्ट्यान्ड विच इज फ्लिटिङ सो फ्लिटिङ भन्ने वर्ड कहाँ थियो सो वी किप गोइङ किप गोइङ किप गोइङ किप गोइङ यस फ्लिटिङ सो यो थर्ड सेन्टेन्सको मैले फ्लिटिङ भन्ने टेक्स्टलाई लगेर यहाँ हालेँ एन्डले जोइन गरेँ त्यसपछि people who cultivate positive mindset त्यो त I think pretty much I copied it yes people who cultivate a positive mindset perform better in the face of challenge so this is a whole portion that I have just used from above अनि त्यसपछि फेरि मैले के हालेँ द्याट वाज अब्जर्भड एज अ रिसर्चर सो त्यसपछि गएर च्यालेन्ज आई कल दिस ब्ला 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 बिकज उसले यहाँ रिसर्चको कुरा गर्यो observe this effect in my role as a researcher. That was observed as a researcher and lecturer in 48 countries. So you as it is 40 छ 48 हुनुपर्ने थियो slight mistake but countries is the content so marks आयो and then and also supported by so you're supported by a meta-analysis like exactly I've copied as it is and that showed directional casualties so directional casualties यहाँ तल थियो so it's not something that I created मैले create गरेको भन्न मिल्दैन दिपाजी यसलाई I just मैले युज गरेको वर्ड्सहरू if I can highlight them for you मैले मिल्दैन रहेछ फेरि sorry so while which and then that and then and then another and need that again and again and then which so यति नै त हो मैले राखेको वर्ड द्याट वर्ड्स द्याट वी एडेड सो यसमा त्यति धेरै सर्टकट पनि आई रियली डोन्ट वान्ट यु टु गो इन द्याट डिरेक्सन सिम्पली बिकज अफ वान रिजन के हो त तपाईँसँग टाइम छ नि त इट्स नट अ क्वेसन लाइक रिपिट सेन्टेन्स जहाँ तपाईँलाई पसिनै आउने गरी हतार हतार हुन्छ यो त 10 minutes इज अ लट अफ टाइम
तपाईँले यसमा टाइम पुग्दैन भन्नुभयो भने आउट से युआर किनकि तपाईँले एसए 20 मिनटमा लेख्नुहुन्छ इन यो एसए यु हेभ हाउ मेनी वर्ड्स सम्झिनु 100+ वर्ड्स हुन्छ तपाईँलाई जम्मा 50-60 वर्ड्स 10 मिनटमा लेख्नु त मजाले भ्याउनु पर्ने हो नि त एन्ड इट्स नट लाइक थिङ्किङ टु मच त्यो धेरै सोचेको होइन इट्स जस्ट कपिङ द टेक्स्ट फ्रम अबाभ पुटिङ इट डाउन टुगेदर सो ऱ्यान्डमली वर्ड्स फ्रम टेक्स्ट राखेर सेन्टेन्स राखेर डु वी गेट फुल मार्क्स जनार्दनजी अलिकति ऱ्यान्डम वर्ड्स राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ तपाईँको ग्रामर ब्यालेन्स नहुन सक्छ एन्ड इफ यु नोटिस्ड यसको तपाईँको चेकिङको इभ्यालुएसन प्यारामिटर्सहरू एक्चुली हेर्नुभयो भने आई जस्ट वान्ट यु टु गो ब्याक एन्ड चेक द स्कोर माइसेल्फ राइट सो यो सबैजनाले एक्चुली यो चारवटा प्यारामिटर्सहरू हेर्नु त फर्म भनेको के हो फर्म भनेको नम्बर अफ वर्ड्स 5 to 75 भन्छ पिटिईमा सो फर्गेट 5 एभ्रिथिङ 60को हाराहारीमा 60-65 वरेभर फर्म अनि वान सिङ्गल कम्प्लिट सेन्टेन्स सुरुको अल्फाबेट क्यापिटल लास्टको फुल स्टप त्यति हुने बित्तिकै फर्मको 1 मार्क्स आयो भोक्याबुलरीको मार्क्स ल्याउनलाई माथिको वर्ड्सहरू बरो गरेर राख्नुहोस् यु गेट यो मार्क्स फर भोक्याबुलरी नो डाउट ग्रामर ब्यालेन्स हुँदैन जनार्दनजीको क्वेसनको आन्सर सो इफ यु जस्ट पिक वर्ड्स ओन्ली अलिकति मिल्दैन वर्ड्सको साटोमा मैले के गरेछु अघि चङ्कहरू लिएछु फ्रेज भन्छ त्यसलाई सो आई कपी 4-5 वर्ड्स एट अ टाइम अनि त्यसलाई वाइल विच देन त्यसरी जोड्दै जाने अनि कन्टेन्टको मार्क्स ल्याउनको लागि अभियसली माथिबाट तल कन्टेन्ट तान्नु पऱ्यो र यसमा एउटा रिक्स द्याट यु विल ह्याभ सर्टकट आई नो भेरी वेल इज पपुलर इन द मार्केट थुप्रै टिचरहरूले त्यसरी पढाउनु भएको पनि मैले देख्छु त्यो चाहिँ के हो भन्दा माथिबाट सेन्टेन्स 3टा सेन्टेन्स कपी गर अनि एन्ड हालिदियो बिचमा भन्नुहुन्छ विच इज ओके तर तपाईँको प्र्याक्टिस एआई र पियर्सनको एआई मैले जहिले पनि भन्छु इट्स नट द सेम पियर्सनको एआई मिलियन्स अफ डलर स्पेन्ड गरेर बनाएको हुन्छ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने प्लेटफर्महरूको एआई हार्डली थाउजन्ड्स अफ डलर्समा बनाएको just can't compare them. Okay, so it's not the same. It's never the same. त्यही भएर whenever I see students getting 75s and 80s, उहाँहरूसँग बसेर जस्तो लास्ट विक वी ह्याड 3 स्टुडेन्ट्स गेटिङ 75s सो उहाँहरूसँग बसेर आई टक टु देम अ लट आफ्टर देयर स्कोर किनकि वाट डिड दे डु राइट र उनीहरूले के गर्यो जुन चाहिँ अरूले पनि सिक्न पाओस् र त्यो सबै स्टुडेन्टको फिडब्याक जहिले पनि के हुन्छ आई डिड समराइज रिटन टेक्स्ट लाइक यु सेड मैले गाइड गरेको जस्तो विच मिन्स अघि मैले तपाईँहरूलाई जसरी गाइड गरेँ त्यस्तै यु टेक चङ्क्स यु टेक फ्रेजेस एन्ड जोइन देम टुगेदर बाई युजिङ भेरी सिम्पल वर्ड्स त्यो भेरी सिम्पल वर्ड्सको लिस्ट बनाएर राख्नुहोस् यो फेभरेट वान हेज टु बी एन्ड वाइल द्याट अनि एज सो त्यस्तो खालको बेसिक वर्ड्सहरू त हो नि त्यति वर्ड्सले जोइन गर्नलाई वी सुड नट बी द्याट लेजी पिटी सजिलो छ डजन्ट मिन द्याट वी जस्ट बी टु लेजी त्यो पनि अलिकति रङ एटिट्युड हुन्छ Okay, so one more question that I noted, Roshan Depkodazile सोध्नु भएको रहेछ. So which is easy, IELTS or PTE? So I've been doing IELTS for what, like 10 plus years now, 10, 12 years होला. So after 12 years, I can tell you very clear PTE is much easier. तपाईँले स्टार्ट नै गर्नु भएको छैन भने get started with PTE. IELTS is a time consuming exam, typical traditional exam हो, so अलिकति मार्क्सहरू generally थोरै आउँछ. Hard if you follow the instructions, if you follow the guidelines that I'm giving you, 60 plus is a very easy score in PTE. All right, so Janardhan ji, question I hope I've answered. I want to ask you one question, sir. Yes, Bikiji, please put it in the comment. So Sujata Chaulagai ji lekhi sodhnu bhako rahecha. Let me just quickly read. Noun could be a crucial element in the community, so the public must be aware of the significance of noun. Therefore, the overall correlation between noun and noun should not be ignored under any circumstances. Your template कस्तो छ सर सुजाताजी फर यो राइट फ्रम डिक्टेसन सरी समराइज रिटन टेक्स्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सुजाताजी आई hear from you first. So are you talking about the question called as summarized written text that we are doing just now? Surajji, we will do fill in the blanks in due time, hey, listening ko, but today we just want to make sure that we get the writing. यो समराइज रिटन टेक्स्टमा मैले अहिले हाइलाइट धेरै गरेको रिजन के भन्दा यसको फुल मार्क्स नै तपाईँको पास मार्क्स हो भन्ने एज्युम गर्नुहोस् न यो भनेको बिग स्कोर ल्याउन सक्ने ठाउँ हो एउटा इट्स अ प्लेस वेयर यु क्यान गेट अ म्यासिभ स्कोर सुजाताजी इफ दिस इज अ टेम्पलेट यु वान्ट युज फर समराइज रिटन टेक्स्ट माई आन्सर इज अ भेरी क्लियर नो डेफिनेटली नो I genuinely don't suggest doing this at all. तपाईँको टेम्पलेटलाई राखेर I'm going to try it.
Okay, pay attention everybody. Sujata जीले एउटा template भन्नुभएको छ. So we want to go and put it in one of the templates and in one of the questions and see. Sujata ji तपाईँको मैले template यहाँ paste गरेँ. I hope you are seeing it. So let's put some nouns in there like you said. Okay, so about noun, so you want to go with the first letter, I guess. So the national blah blah blah. So you're a noun by you. Could be a crucial element in the community, so the public must be aware of the significance of noun. About kunalne. Deep sea mineral is another noun. Deep sea mineral resources. Okay, so let's put it in there. Environmental. I really am not liking what I'm doing, but just to clear the confusion of Sujata ji, I just want to give it a try. So therefore, the overall correlation between noun and noun. So deep sea mining activities is another noun. Kya letter? Electricity supply. The UK's annual electricity supply is another noun. I can. Alright, Sujata ji, तपाईँले पनि मलाई suggest गर्नुहोस् what noun should I place there? So between. So let's go to the next paragraph. एउटा कुनै अर्को लिम. I don't know which one. Okay, so deep about. So I've got four nouns replaced. So I've got 46 words according to her template. So let's see what score we get. And if possible, Sujata Jile Malai, net pour. All right, so let me just finish the question of Sujata ji and then we move on. So I've submitted 0.75. So obviously, as expected, content ko marks 0.75 is a generous score that you got. For Pearson ko AI, I would think that this is going to come down to about 0.25 or zero point 0.5. So not really recommended, I would say. So यसमा तपाईँले 7 ल्याउनु सक्ने क्वेसनमा why settle down with lesser score? So that's the only question I want to ask. Okay, so template, not a good idea. यसलाई 10 मिनटको टाइम छ. Please pay attention. Please spend enough time. तपाईँले मजाले पढेर गर्दाखेरि अघिको मेथडमा I'm pretty sure it's not that difficult. Okay, so that answers the question that Sujata ji was asking. So, can we use colon sign and give some space between two sentences? Okay, Bikiji, I'm not going to recommend that at all. So one space between two sentences by using colon. र त्यो colon sign र semicolon sign is something that is experimented in, like I said, यो हामीले प्र्याक्टिस प्लेटफर्म्स र पियर्सनको प्लेटफर्मको बिचमा डिफ्रेन्स बुझ्न सकेनौँ भने वी आर नट गोइङ टु गेट मार्क्स पिपल. यो एकदमै जरुरी छ बुझ्नलाई. पियर्सनको मक टेस्ट गर्नुहोस् कि त पे $50 एन्ड गिभ इट अ ट्राई. तपाईँको पियर्सनको एआईले एक्सेप्ट अलिकति गर्दैन क्या यस्तो कुराहरू. तपाईँहरूले जस्तो अनप्रुभन अनटेस्टेड कुराहरूलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ सकेसम्म नगर्दा राम्रो. So Bikiji, okay, let me try it for you. So you want to copy one sentence and then colon and then another sentence. So okay, so your trick, you can fool me, you can fool Alpha PT, you can fool Language Academy, you can fool, what do you call it, Ape Uni, you can fool all the people. You cannot fool an AI that has been developed by you spending, I would say, at least $1 million. त्यो तपाईँले गर्ने कामै नगर्नुहोस्. सो यो तपाईँको कोलाई मैले यहाँ हालिदिएँ. ओके, एज यु रिक्वेस्टेड. सो यु वान्ट मी टु पिक अनदर सेन्टेन्स. ओके, एज यु रिक्वेस्टेड. So let's try with three sentences now. So today, seen article, one more colon, space. So he wants me to do the last one. Okay, copy and paste. Classrooms like Panisiana Banaidim. Okay, so that is what Mr.
what our friend was requesting. So I've got 54 words, I've got the basics, but I've got too many grammatical symbols and stuff like that. So let's see what it says to us. So what is our good friend Vicky over there? So let's give it a try. Submitted, it says. Okay, 7 out of 7. Well done to you, Mr. Vicky. All right, so you've got content plenty, you've got form, vocabulary, grammar plenty. तर यो, like I said, it's an untested theory that I really don't recommend doing. Okay, यो यसमा एउटा सिम्पल लजिक के हो त तपाईँसँग 10 मिनट टाइम छ भने वाइ आर यु टेकिङ रिस्क फर सम द्याट यु डोन्ट निड टु टेक रिस्क. तपाईँसँग टाइम थिएन, इफ यु जस्ट ह्याड टु रन 3 मिनट टाइम दिएर गर्नु भनेको भए यस द्याट वुड मेक अ लट अफ सेन्स, युजिङ अ टेम्प्लेट वुड मेक अ लट अफ सेन्स. तर तपाईँलाई अब यसमा तपाईँले 3 मिनटमा सिद्धाएर चिया खान जाने ब्रेक लिन पाउनुहुन्न. यु क्यानट युज दिस टाइम इन एनी अदर क्वेसन. सो वाट्स द पोइन्ट अफ डुइङ अनप्रुभन ओ अनटेस्टेड थिङ्स. यसको keep it very, very simple. मतलब one last time I'm going to show it very quickly to you people कि यो त्यति गाह्रो छैन. It's not that तपाईँले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको इक्जाम दिँदैछ भने तपाईँहरू सुन्नु न, you stop thinking of it like as a video game only. ल्याङ्ग्वेजको इक्जाम तपाईँहरूले दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई a little bit of respect, a little bit of effort त चाहियो. So let's just think about it, and I would say not panic. Just make sure you do it properly. So let's read one more time and then एउटा question अर्को and we'll leave it from there. Ethics is a set of moral obligation that define right and wrong in our practices and decisions. Many professions have formalized system of ethics that help guide professionals in the field. Okay, so ethics is a set of moral obligation, is a set of moral obligations. Okay, यो पछाडिको that define right, wrong, blah, blah, blah छोडिदिउँ. So system of, okay, and many professions formalize ethical practices. Okay, so यो यहाँसम्मको मैले जस्ट यतिसम्मको कन्टेन्टलाई just use the words and used and in between. That's about it. So let's keep moving on. For example, doctors commonly take the Hippocratic Oath, which among others formalize ethical practices like doctors take HIPPOCRATICOATH, which among other things state doctors do no harm to their patients. Oath, while our engineers, GINERS, engineers follow ATHICAL, ethical guide. All right, so we don't want that. With these professions, as well as with science, the principles become so ingrained that practitioners really have to think about adhering to the ethics. It's part of the way of the practice, and a breach of ethics is considered very serious. Okay, comma, space, and a breach ethics is considered very serious and punishable. So punishable at least within professions. Okay, sometimes punishable by law, so we can add this word as well. Punishable by law. Scientific ethics calls for honesty by law. Okay, honesty and integrity in all stages of scientific practice. Okay, so while scientific ethics calls for honesty and what's the other word I'm looking for? Integrity. Okay. So we are up to here, reporting results, blah, blah. The system of ethics guides the practice of science from data collection, integrity in data collection to
So in from data collection to publication and beyond, publication and beyond. So that's me moving on. As in other profession, the scientific ethics is deeply integrated into the way scientists work, and they are aware that the reliability of their work and scientific knowledge in general depends upon adhering that to that ethics. Beyond as the reliability of their works depends upon adhering to that to ethics. Many of the ethical principles in science relate to production of unbiased scientific knowledge. Ethics in production of knowledge, which is critical while others build upon or extend research finding, the open publication data, peer review, replication, and collaboration required by scientific ethics all help to keep science moving forward by validating research, production of knowledge, comma, publication of data, peer review, replication, and collaboration for validity. Okay, so these are the words we've got 77. So we've got a little we overshot a little bit. तलको word count अघि याद गरेनौँ. So we can throw away a few of those words. So for validity, last को दुईटा तीनटा wordsहरूलाई हटाइदिउँ. So we can have a full stop over here. Okay, adhering to ethics, that like so we got down to 74. That should be okay. So this is how you can do it. So again, माथिको हामीले text use गर्यौँ. We used a lot of chunks of the text. So piece लाई लगेर in, while, on, off त्यस्तो खालको strategiesहरू use गरेर पनि हामीले गर्नु सक्छौँ. If it's accepting by AP Uni LA 79 score, then I hope it will accept by PSN too. Yes, Bikizi, I hope that as well. But again, remember the word hope. So we don't know. This is the problem. कि त एकचोटि हामीले पियर्सनको फुल genuine examमै गएर यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नु पर्यो. Otherwise, we just can't be sure. That's the concern I have. तर जेनरली अब फ्रम अ लेमन्स पोइन्ट अफ भ्यू एउटा हामीले यसलाई एक्सेप्ट नै गर्दैन भन्ने डेफिनेटली होइन. जस्ट द कन्सर्न इज तपाईँको स्कोर कति आउँछ भन्ने मात्रै कन्सर्न हो. जिरो नै दिँदैन, द्याट्स एब्सोल्युटली स्योर. एन्ड यु विल गेट अ भेरी डिसेन्ट स्कोर, द्याट्स अल्सो स्योर. तर फुलमा फुल आउँछ कि आउँदैन, आई जस्ट कान्ट टेल यु फर स्योर. त्यो चाहिँ हो मेन कुरा. Okay, so with that in mind, actually, यसलाई हामी we still have 3 minutes to go even after these discussions and stuff. So त्यति धेरै टाइम लाग्ने काम होइन यो. It's just a simple job where you pick many chunks of words and then put it in there. So spelling check गरे छैनौँ हामीले. So we could have glitches in the spellings. So 6.5 out of 7. So maybe we missed a couple of spellings. Yes. So this is one word. Hippocratic रहेछ, so we misspelled it. So त्यसले गर्दा 6.5 आयो. Once you get it 7 also. So all I'm trying to say is if you follow this approach, it is slightly more labor intensive. अलिकति बढी मेहनत गर्नु पर्यो, अलिकति बढी एफर्ट दिनु पर्यो. तर तपाईँको 7 सेक्योर हुन्छ. That's for sure. Okay? तर अब हामी अरू सर्टकट्स एन्ड ट्रिक्समा लाग्यौँ भने I cannot guarantee you that 7. 5.5 is not good enough for your summarized written text. किनकि यसको स्कोर हामीलाई रिडिङलाई चाहिन्छ. रिडिङमा we will be desperately needing this score. So Hippocratic भन्ने word I'm pretty sure यहाँ माथि थियो होला. HIPPOCRATIC, HIPPI राख्यौँ हामीले यहाँ. That's the reason we got 6.5. Otherwise, you should be getting your full score. Okay, so with that, I want to wrap it up for today. किनकि 10 a.m. we have another class of PT, physical class. So भोलि पनि one more time, we'll be back again. So throughout the week. So त्यसको लागि be prepared and we can have good discussions in the platform. So आज बिकिजीले ल्याउनु भएको template, बिकिजीले ल्याउनु भएको strategy with columns. That's a nice one, shortcut. तर shortcut खासै हामीलाई यो क्वेसनलाई चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, simply because we have 10 minutes, nothing else. Okay? All right, folks, then have a wonderful day. I'll see you again tomorrow. So take care of yourself, keep practicing, and
problem or anything you want to share with me, I'm always available on WhatsApp. So easiest way to reach me is WhatsApp 98511492213 मेरो नम्बर यहाँ छोडिदिन्छु मैले. So for classes, for studies in Australia, for PTE, for any other stuff, no worries, Bikiji. My pleasure. Good to have you and good to have your feedback as well. So, tomorrow again, back with essay. We can fight again very nicely with our templates as well. So, that will be interesting. So, I want you guys to also give me your templates and see. Mero template, I develop it after many editing, trying in the real exams. So, we can all have our own templates and see how it works. Okay? So, see you tomorrow then. Take care.